Assalamu alaikum class, it's your English lecture and after a long time I am going to upload a video again. Now we will start our lesson number 3, which topic is Eid al-Azha. As you know, Eid al-Azha is our religious festival. So this festival is also known as the festival of sacrifice. Why we call it festival of sacrifice? Because it honors the willingness of Ibrahim to sacrifice of his son as act of obedience of God's command. So this event teaches us the lesson of obedience and sacrifice in front of Allah. So we can get honor in front of Allah as Hazrat Ibrahim received in the form of ram. So for this we have to obey the orders of Allah Almighty. So let's start the reading, and before going to start the reading you have to hold your pens for the writing of to write the meaning of difficult words or a new words on your reading book. So hold your pens and write down the meaning of difficult or a new words on your reading book with the help of fountain pen. After write down the meaning of difficult words, we will do the reading and then we will go towards the translation. So let's start from the meaning of difficult words. The first word is festival. The meaning of festival is त्यौहार, खुशी की तकरीब. The next word is sacrifice. Sacrifice का मतलब होता है कुर्बानी. The rejoice, खुशी मनाना. Devotion, अकीदत. Affirmative, मस्बत, to agree from something. The bait, हुक्म करना, to order something. Religious, मजहबी. Enthusiasm, जोश के साथ, जज्बे के साथ. Millions, लाखों. Butcher, कसाई. Celebration, जश्न या तकरीब. Cultural कहते हैं सकाफती. Now let's start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 3, the topic Eid al-Azha, the paragraph number 1. Let's start the reading. Before going to start out the reading, there is some other new words. The word selflessness, इसका मतलब होता है बेगर्जी. Peace, अमन को कहते हैं, और sacrifice कुर्बानी को कहते हैं. Now start. A festival or a cultural event is the celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace and sacrifice among the people. त्यौहार या सकाफती तकरीब किसी मौके का वो जश्न होता है जो लोगों में भाईचारा, बेगर्जी, अमन और कुर्बानी का एहसास पैदा करता है. The celebrations allow the people to rejoice themselves by leaving the daily routine which have made their lives dull and boring. ये तकरीबात लोगों को इस काबिल बनाती हैं कि वो रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को बेरंग और बेकैफ बना दिया होता है, इससे हटकर खुशियाँ मनाएं. द मीनिंग ऑफ वर्ड डल, बेकैफ एंड द बोरिंग जो होता है वो उसका मतलब होता है, डल का मतलब होता है बेरंग और बोरिंग का मतलब होता है बेकैफ. यानी जो हमारी आम रूटीन की जो बेकैफ और बेरंग ज़िंदगी होती है हम उसे हट कर खुशियाँ मना सकते हैं ड्यू टू दीज फेस्टिवल्स. नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, द पैराग्राफ नंबर 2. लेट्स स्टार्ट. द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट टू सेलिब्रेट. दुनिया की मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ त्यौहार या सकाफती तकरीब बनाती हैं. Muslims of the world have 2 festivals which are celebrated with the great religious devotion. दुनिया के मुसलमानों के 2 त्यौहार हैं जो बड़ी ही मजहबी अक़ीदत यानी रिलीजियस डिवोशन का मतलब होता है मजहबी अक़ीदत के साथ मनाते हैं. वन इज़ नोन एज ईद उल फितर, एक को ईद उल फितर कहा जाता है, वाइल जबकि अदर इज़ नोन एज ईद उल अज़हा, दूसरे को ईद उल अज़हा कहा जाता है. When the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम reached मदीना मुनव्वरा, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे, आफ्टर लिविंग द मक्का मुकरमा को छोड़ने के बाद, people told him that they used to celebrate the 2 festivals every year. तो वहाँ मदीना के जो पहले से लोग थे उन्होंने उनको बताया कि वो एक साल में 2 त्यौहार मनाते हैं. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked them, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, Should I give you a better festivals to celebrate every year? क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर त्यौहार बता दूँ मनाने के लिए? People replied, लोगों ने जवाब दिया, in affirmative, हाँ में, मस्बत अंदाज में जवाब दिया कि जी आप हमें बताएं. He bade them, उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया, ऑर्डर दिया to celebrate ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा, कि वो ईद उल अज़हा और ईद उल फितर को मनाएं. पैराग्राफ नंबर 4. ईद उल अज़हा is celebrated on 10th Zilhajjah, the last Islamic month. ईद उल अज़हा जो है वो 10 जिलहज को मनाई जाती है जो आखिरी महीना है इस्लामिक कैलेंडर का, यानी इट्स द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर. We celebrate ईद उल अज़हा इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम. हम जो ईद उल अज़हा है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की याद में मनाते हैं.
Allah Almighty told Hazrat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا in a dream, ایک خواب کے اندر to sacrifice کہ وہ قربان کر دیں his son اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل، یعنی ایک خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. he became ready، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے for it، اس کے لیے. but لیکن اللہ Almighty sent a ram، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دمبے کو اس کی جگہ بھیجا. and حضرت ابراہیم علیہ السلام sacrificed the ram in the place of حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو کیا کیا، ذبح کر دیا. یعنی یہاں پر پرپس جو تھا وہ صرف کیا کرنا تھا، اس بات کو جاننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کس قدر اور کس خوش دلی سے کرتے ہیں. یہی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جتنے بھی جو کام ہیں وہ جسٹ ٹو فائنڈ دا سیک آف اللہ کی خاطر کرنے چاہیے، اللہ کی خوشی کی خاطر کرنے چاہیے. تبھی ہمیں کیا کیا جا سکتا ہے، اللہ سے ہم اس کا ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں. Now to come to the next paragraph, the paragraph number 5. عید الاضحیٰ is a religious festival. عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایک ہمارا مذہبی تہوار ہے. Muslims always celebrate عید الاضحیٰ with the great religious devotion and enthusiasm. The pronunciation is enthusiasm. مسلمان ہمیشہ عید الاضحیٰ بڑی مذہبی عقیدت اور جوش سے مناتے ہیں. On this day، اس دن Muslims wear new clothes، مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں. and go to for عید نماز، اور عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں. after عید نماز people greet each other، عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. it's a part of the social and cultural tradition، یہ سماجی اور ثقافتی روایت کا حصہ ہوتا ہے. ایک دوسرے سے عید کے بعد گلے ملنا it's our tradition، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. Now come towards the paragraph number 6. Millions of goats, sheep, lamb, cows and camels are sacrificed after the Eid namaz for the sake of Allah Almighty. لاکھوں بکرے، بھیڑیں، دمبے، گائے یا اور اونٹ عید کی نماز کے بعد اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے جاتے ہیں. 7 people can jointly sacrifice a cow، 7 لوگ مل کر ایک گائے کی قربانی کر سکتے ہیں. یعنی ایز یو نو دیٹ کہ ایک گائے کی قربانی کے لیے اگر 7 لوگ مل کر کرنا چاہیں تو دے آر الاؤڈ، وہ ایسا کر سکتے ہیں. those who have arranged an animal for sacrifice search a butcher، ایسے لوگ جو کیا کرتے ہیں جنہوں نے قربانی کے جانور کا انتظام کیا ہوتا ہے وہ ایک قصاب کی تلاش کرتے ہیں. The meat is divided into 3 equal parts، گوشت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 1 for home، ایک گھر کے لیے. 1 for needy people، دوسری ضرورت مند لوگوں کے لیے. and 1 for relatives and neighbors، اور جو لاسٹ ہے، جو تیسرا حصہ ہے، وہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے، رشتہ داروں کے لیے اور ہمسائے کے لیے. later on، بعد میں. the meat is distributed among the neighbors and needy people، بعد میں وہ جو گوشت ہے اس کو ضرورت مند لوگوں میں اور ہمسایوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. people، لوگ go to meet their relatives، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں. and give them a meat of their sacrificial animals، اور وہ جو انہوں نے جانور قربان کیا ہوتا ہے اس کا گوشت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں اور ہمسایوں میں بانٹ دیتے ہیں. so it was your lesson number 3. It was a translation and reading of lesson number 3. so hope you all will done this translation. So thank you for today. In the next lecture, I hope so tomorrow we will start the exercise which will be done on your reading book. So for today, thank you so much. May Allah bless you.